హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఆర్వీఆర్ టెక్ జోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నా ప్రీవియస్ వీడియోలో లైనెక్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను కదా. ఈరోజు లైనెక్స్లో కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ చూద్దాం. సో స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తాను. సో ఫస్ట్ మనం లైనెక్స్ చేయాలంటే ఒక EC2 మిషన్ కావాలి. సో అది లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ నేమ్, ర్యాండమ్ నేమ్, Linux server, whatever you want to give. This is not a mandatory, and మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ అయితే ఆ నేమ్ పెట్టుకోండి. డిఫాల్ట్ లైనెక్స్ ఇట్స్ ఎనఫ్, అండ్ అమెజాన్. అండ్ నెక్స్ట్ T2 instant type. So we need to choose whichever you want. So I want T2 micro, it's enough for me, just a practice purpose. So that's enough for me. And keypair, if you have already keypair, then you can choose here only. So whichever you have keypair, so all those keypairs available this location. If you don't have keypair, then you can click on this. Keypair will be download automatically in your local. So I have already keypair, so I can choose that keypair only. And network, so this is the default network. And create security group. If you have a existing security group, then you can choose those security group. For example, I have a different type of security group, right? And I'm going to choose this. So or else you can choose to create a new security group. Both are same. And here is for example, I'll remove that, you can confuse. And I'm going to create new security group for this. And we can choose 8 GB, it's enough. And next, launch instance. Then the instance got launch. Once launch, we can open this. Yeah, now it is pending state. So wait until it will coming to running state. So yeah, it's coming to running state. I'll open this. Once open it, we can connect through git bash, whichever you want. So first present I am going to connect terminal through git bash only. So because which is very comfortable for me, so that's why I am going to select this. If you want, you can select your own only. We have a multiple terminal to connect EC2 instance. And click on enter, give the permissions. So ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అడుగుతుంది, జనరల్గా నెక్స్ట్ టైం అడగదు అనమాట. ఐ విల్ డూ ఇట్, ఇంక్రీజ్ మై టెర్మినల్ if it is better readability. And okay, then first I am going to document. So which I have a document. What is Linux? A command in a Linux is a specific instruction. A command in a Linux is a specific instruction. కమాండ్ అనేది ఇన్ లైనెక్స్లో ఒక సపరేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనం ఏదైతే కమాండ్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఇస్తామో టు పర్ఫామ్ ఏ టాస్క్, ఆ టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ అవుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ కెన్ గివ్ PWD. We can give mkdir and give the directory name, then the folder got created, right? So that is the perform. What is a program? Program is a collection of instructions that execute specific task when you run. Program లో
నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి దట్ ఎగ్జిక్యూట్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. మనం ఏదైతే అందులో రన్ చేయాలో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తామో స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. క్లియర్ క్లియర్ టెర్మినల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a right and we can run clear command. Clear, you can see terminal is clear, right? So that purpose we are using a clear command actually. And we are go back into document. Do you see description? The clear command is used to clear the terminal screen. Clear command అనేది మనం టెర్మినల్ని క్లియర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ రిమూవ్స్ ఆల్ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ గివెన్ యూ క్లియర్ వర్క్ స్పేస్. మనం ఏవైతే ఇంతకు ముందు అవుట్పుట్ రన్ చేసి ఉంటామో అన్నీ క్లియర్ చేసేయచ్చు. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లియర్ కమాండ్. నెక్స్ట్ యూనేమ్ విచ్ మీన్స్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. డిస్క్రిప్షన్. ద యూనేమ్ కమాండ్ డిస్ప్లే సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. యూనేమ్ అనేది టు డిస్ప్లే ద సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవుద్ది. సచ్ యాజ్ ఏ ఓఎస్ కెర్నల్ వర్షన్, ఓఎస్ ఇన్ఫర్మేషను, కెర్నల్ వర్షన్ ఇన్ఫర్మేషను అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. యూసేజ్ యూనేమ్. If you can run uname, display system name. Let me show you practically. And uname, do you see? Linux, right? So it will display Linux. System name is Linux. Uname -all. If you run -a, all details will be there, will be showing. And uname -a, not a. Do you see? All system information will be display. Linux and IPs will be there, and kernel version this is the kernel version and 64-bit, all those even time also it will display. It will show the all details information. And we have a reverse. If you run uname -r, it will show kernel version. If you want to see only kernel version, then you can run this command. Let me show you that as well. Yes, do you see? This is the only kernel version. This is the kernel version of the system, version of the server. And uname show only hardware architecture. If you want to see only hardware information, then you can run this. Man which means manual pages. Description. The man command is used to view the manual pages for Linux command and programs. Manual command అనేది మనకి వ్యూ ద మాన్యువల్ పేజ్ ఆఫ్ ద లైనెక్స్ కమాండ్కి సంబంధించిన మాన్యువల్ పేజెస్ని చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ గివింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? అండ్ లెట్ మీ షో యూ ప్రాక్టికలీ. And man pwd, I am giving for example pwd. Do you see? ఏవైతే పీడబ్ల్యూకి సంబంధించిన అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయో అన్నీ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. దానికి సంబంధించినవన్నీ ఇందులో డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. అది యూజ్ మ్యాన్ కమాండ్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ నువ్వు ఎల్ఎస్ కమాండ్ చూడాలనుకో, ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాన్ ఎల్ఎస్ కొట్టావంటే
ఆ ఎల్ఎస్కి సంబంధించిన ఏ ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు ఎల్ఎస్లో, ఐఫన్ ఏ వాడవచ్చు, ఐఫన్ క్యాపిటల్ ఏ వాడవచ్చు, బి వాడవచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్ప్లే హియర్ ఓన్లీ త్రూ మ్యాన్ కమాండ్ ఓన్లీ. నువ్వు ఏ కమాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏ కమాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా నువ్వు మ్యాన్ కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కమాండ్. And we have an example. And yeah, who am I means description. The who am I command display the current logged in a username. అంటే who am I mean డిస్ప్లే కరెంట్ లాగ్డ్ యూజర్ నేమ్. ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారో యూజరు, ఆ యూజర్కి సంబంధించిన నేమ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. లెట్ మీ షో యూస్ఫుల్ ఫర్ చెకింగ్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఎస్పెషలీ మల్టీ యూజర్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే యూజర్ని స్పెసిఫిక్గా, ఎస్పెషలీ ఒక యూజర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మల్టీ యూజర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వీ కెన్ యూజ్ హూ ఎమ్ ఐ. లెట్ మీ షో యూ ప్రాక్టికలీ, ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. And who am I? Yes, do you see EC2 user, current logged in a EC2 user only. Yeah, then it will display like that only. So like that it will display who am I, EC2 user, right? Yeah, like that it will display. PWD. PW means print working directory, not a present working directory. Some of the people, they are telling present working directory. That is not a correct sentence. Print working directory, that description. The PWD command show the current directory path. PWD కమాండ్ అనేది మనం కరెంట్ ఏ పాత్లో ఉన్నామో చూపిస్తుంది. యూస్ఫుల్ ఫర్ వెన్ నావిగేట్ త్రూ ద లైనెక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్. మనకి లైనెక్స్ ఫైల్ సిస్టంలో ఏ పాత్లో ఉన్నామని చూడడానికి మనకి PWD యూస్ఫుల్ అవుతుంది. లెట్ మీ షో యూ ప్రాక్టికలీ, ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ PWD. ఎస్, డూ యూ సీ /homeలో EC2 యూజర్లో ఉన్నామన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ డైరెక్టరీ టెస్ట్ అండ్ CD టెస్ట్. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం, ఇక్కడ మనం రన్ చేస్తే ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. మనం /homeలో EC2 యూజర్లో టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నామన్నమాట. సో those informations it will display through print working directory. Next, history command. History command description, will check description. The history command display list of previously execute commands in the terminal. టెర్మినల్లో ఇంతకు ముందు మనం ఏ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉంటామో ఆ కమాండ్స్ అన్నీ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. హెల్ప్ ఇన్ ఏ రీకాలింగ్ పాస్ట్ కమాండ్స్ అండ్ డీబగ్గింగ్. అంటే మళ్ళీ మనం ఆ కమాండ్స్ని, పాస్ట్కి సంబంధించిన కమాండ్ చూడాలన్న డీబగ్గింగ్ పర్పస్ ఇట్స్ హిస్టరీ కమాండ్ అనేది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ యూసేజ్ హిస్టరీ. లెట్ మీ షో యూ ప్రాక్టికలీ, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీ వే. And here, do you see previously we are using multiple commands we are run, right? And all those commands will be showing here. This is the previous we had used commands. That is the use of. Here is, if you want to clear entire history, then you can use it. If you want to show the last commands, then you can use N option.
If you want to search a history for specific command, if you want to search in a history, then you can use it this command only. Then like that only. Let me show you practically. Easily you can understand. And for example, pwd, yeah, how many times I had used pwd? pwd అండ్ 4 టైమ్స్ యూజ్ చేసి ఉండే జనరల్గా. సో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో మా పీడబ్ల్యూడి అన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట త్రూ గ్రప్ కమాండ్. 2 లైన్స్. రీరన్ ద లాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసానో ఆ కమాండ్ చూడవచ్చు త్రూ ఎక్స్క్లమేటరీ సింబల్ యూజ్ చేసి. ఇప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, ఇదే కదా లాస్ట్ యూజ్ చేసింది. సో అదే మనకి డిస్ప్లే అవుద్ది అనమాట. అండ్ లైన్ నెంబర్స్. రన్ ఏ స్పెసిఫిక్ కమాండ్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ బై లైన్ నెంబర్స్. హిస్టరీలో ఉన్న లైన్ నెంబర్స్ రన్ చేయాలంటే ఇది ఎక్స్క్లమేటర్ గివ్ ద లైన్ నెంబర్. స్ట్రింగ్. రన్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ కమాండ్ స్టార్ట్ ద ఇది ఏంటంటే స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట దాని అవుట్పుట్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ. pwd చూసారా, దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. అది. సో హిస్టరీ డిలీట్ ద కమాండ్ అట్ హిస్టరీ లైన్ నెంబర్. అంటే నువ్వు ఆ లైన్ నెంబర్లో ఉన్న కమాండ్ని డిలీట్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. sudo switch to your root user. Description. The sudo switch to root user command allow you to switch to root user for administrative task. నువ్వు ఏమైనా అడ్మినిస్ట్రేటర్ సంబంధించిన టాస్కులు చేయాలంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా రూట్ యూజర్కి స్విచ్ అవ్వాలి. స్విచ్ అవ్వి నువ్వు పర్ఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీ చేయాలి. యూసేజ్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చున్నారు. స్విచ్ టు రూట్ యూజర్. ఎగ్జిట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద రూట్ యూజర్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ దిస్ కమాండ్ ఓన్లీ సింప్లీ. అండ్ హూ am I? హూ మీన్స్ చెక్ లాగ్డ్ ఇన్ ఏ యూజర్స్. అంటే ఎవరు లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారో ఆ యూజర్స్ని మనం సిస్టమ్కి చెక్ చేయొచ్చు. డిస్క్రిప్షన్. డిస్ప్లే యూజర్స్ కరెంట్లీ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ ఎలాంగ్ విత్ లాగిన్ డీటెయిల్స్. ఎవరైతే సిస్టమ్కి లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ఆ లాగిన్ డీటెయిల్స్ కూడా మనకి చూపిస్తుంది. లెట్ మీ షో యూ ప్రాక్టికలీ హియర్ ఓన్లీ. అండ్ దెన్ డూ యూ సీ EC2 యూజర్ లాగిన్ అయ్యి ఉండే కరెంట్లీ అండ్ ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యాడు, డేటు, టైము, మొత్తం మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. మొత్తం ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యాడు, ఏ టైంలో లాగిన్ అయ్యాడు, ఏ యూజర్ లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాడు, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్ ఎంకేడిఐఆర్. ఎంకేడిఐఆర్ మీన్స్ create directory. Description. Let me check the description. The mkdir command is used to create new directories. అంటే ఈ mkdir అనేది మనకి న్యూ కమాండ్, అంటే న్యూ డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుద్ది. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ చూడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ క్రియేట్ 4 mkdir 4, నాట్ ఏ 4, mkdir dev, then we can give ls-lrth. చూసారా,
డెవ్ డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అయింది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ బి దేర్. If you want to mkdir-v verbose you can see the output like create 5 with a verbose output. Let me show you practically, easily you can understand. Do you see? Created directory 5 డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అయింది, అవుట్పుట్ అనేది మనకి చూపించింది అనమాట. సో అందుకోసం మనం వెర్బోస్ వాడతాం. ఒకవేళ మీరు మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, mkdir 1 2 3 యూ కెన్ గివ్ 1 by 1 ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్ mkdir 1/2/3/. దిస్ ఈస్ ద ఎర్రర్ స్టేట్, దిస్ is not correct way. You can create mkdir-p. P means parent. 1/2/3. This is the correct way when you are creating directory structure. And mkdir the dev, for example, you can give dev. You not only dev, you can give whatever you want. mkdir-m. If you want to give the permission of the files, then you can give -m 755. Yeah, this is the default directory permission 755. cd means change directory. The description, the cd command is used to navigate between directory. అంటే డైరెక్టరీ టు డైరెక్టరీ చేంజ్ అవ్వాలంటే మనం నావిగేట్ చేయడానికి cd వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం cd డాక్యుమెంట్ cd/cd 1 2 3 లైక్ దట్. we can choose cd dev. ఇప్పుడు చూసారా, డెవ్లోకి వచ్చేసాం, ls-lrt. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఏం లేవు, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. మనం చూసావా డెవ్లో ఉన్నాము. ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రావాలంటే 2 స్టెప్ బ్యాక్ ఇస్తే మనం టెస్ట్లోకి వచ్చేస్తాం. మనం ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చేయాలంటే స్లాష్ ఇచ్చేస్తే మనం రూట్లోకి వచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనం స్లాష్లోకి వచ్చేసాం అనమాట. అండ్ 2 స్టెప్పులు బ్యాక్ రావాలంటే cd test dev. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ 2 స్టెప్పులు మనం బ్యాక్ రావాలంటే cd/ ఇలా ఇచ్చామంటే 2 స్టెప్పులు బ్యాక్ వస్తాం అనమాట. cd డైరెక్ట్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలంటే, ఎక్కడైతే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యావో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, డెవ్లో ఉన్నాం కదా, మళ్ళీ డెవ్కి వచ్చేసాం. అలా మనం ప్రీవియస్ స్టేజ్కి స్విచ్ అయిపోవచ్చు అనమాట. త్రూ cd- we can use rmdir means remove empty directory, not a content directory. Remove only empty directory. For example, let me show you example. cd test touch file.txt. if in case we can delete test directory rmdir directory name test. Do you see? Directory not empty. Directory rmdir failed to remove test. Directory not empty. Directory అనేది ఎంటీగా లేదు, ఫైల్ ఉంది కదా, అందులో డైరెక్టరీ ఉంది, టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది. అదే నువ్వు డైరెక్టరీ ఫైల్ ఎంటీ డైరెక్టరీ ఉంది కదా డెవ్, అది డిలీట్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ చూస్తే మనం డెవ్ అనేది ఉంది కదా మనకి,
ఇక్కడ డెవ్లో ఇదిగో డెవ్ 5 అని ఉంది. వీ కెన్ రిమూవ్ RMDIR డెవ్. చూసారా, డెవ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది. ఎందుకు? అది ఎంటీ కాబట్టి, ఏం లేవు కాబట్టి ఫైల్స్ రిమూవ్ అయిపోయింది. అది RMDIR యూస్ అనమాట. ఓన్లీ ఎంటీ ఫైల్స్ని వరకే మనం రిమూవ్ చేయగలం. ఇంకొకటి RM, రిమూవ్ ఫైల్స్ ఆర్ డైరెక్టరీ విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఫైల్స్, ఎంటీ డైరెక్టరీస్ అండ్ ఫైల్స్, ఎవ్రీథింగ్, మొత్తం ఎంటీ ఫైల్స్ ఉన్న డైరెక్టరీస్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ రిమూవ్. వీ కెన్ యూజ్ RMDIR. లెట్ మీ షో యూ. బ్యాక్ వస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు RM-RF రికర్సివ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు మనం. ఇక్కడ టెస్ట్, రైట్, టెస్ట్ చూసారా, టెస్ట్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. ఇందుకు చూడండి 0. సో అది యూజ్ ఆఫ్ RM కమాండ్. టచ్ కమాండ్ ఇందాక క్రియేట్ చేశాను కదా ఎంటీ ఫైల్, అందుకు టచ్ కమాండ్ యూజ్ అవుద్ది అనమాట. అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి టచ్ ఫైల్ .txt అందుకు యూజ్ అవుద్ది అనమాట అది. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓవరాల్ అన్ని కమాండ్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చి ఉంటాడు. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ కమాండ్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ అండ్ బిగినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు వరకే ఇవి లైనక్స్లో కొన్ని బేసిక్ కమాండ్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని కమాండ్ చెక్ చేద్దాం. ఈ ఛానల్ నచ్చినట్టయితే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ పుట్ యువర్ వాల్యుబుల్ comment in a comment box. Please subscribe my channel and share your friends. Thank you friends. We will meet next video. Thank you.